વૈશ્વિક અસ્થિરતા વચ્ચે પણ ભારતીય નિકાસનું પ્રદર્શન સંતોષકારક. નવા આંતરરાષ્ટ્રીય બજારો શોધવામાં ભારતને મળી સફળતા. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે વૈશ્વિક અર્થતંત્રમાં ચાલી રહેલી ઉથલપાથલ અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા સ્વીકાર્યું છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિઓને કારણે ભારતીય નિકાસ પર દબાણ વધ્યું છે. જોકે તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ભારતના પડકારો સામે ઝૂકવાને બદલે વિશ્વના નવા ભૌગોલિક ક્ષેત્રોમાં પોતાના વ્યાપારિક સંબંધો વિસ્તારી રહ્યું છે. નાણામંત્રીના મતે ભલે પરંપરાગત બજારોમાં નિકાસને અસર થઈ હોય, પરંતુ નવીન બજારોમાં ભારતીય ઉત્પાદનોની વધતી માંગને કારણે દેશનું એકંદર નિકાસ પ્રદર્શન સંતોષકારક સ્તરે જળવાઈ રહ્યું છે. આર્થિક વિશ્લેષણ અને સરકારની વ્યૂહરચના મુજબ વિશ્વના અનેક વિકસિત રાષ્ટ્રોમાં આર્થિક મંદી અને રાતવારી તણાવને કારણે પુરવઠા સાંકળમાં અવરોધ સર્જાયા છે. આ પરિસ્થિતિમાં ભારત સરકારે નિકાસકારોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વિવિધ યોજનાઓ અને આર્થિક છૂટછાટો જાહેર કરી છે. નાણામંત્રીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે વૈશ્વિક સ્તરે થઈ રહેલા પરિવર્તનોને અનુરૂપ ભારત પોતાની વ્યાપારી નીતિઓમાં ફેરફાર કરી રહ્યું છે. દક્ષિણ અમેરિકા, આફ્રિકા અને દક્ષિણ પૂર્વ એશિયાના ઉભરતા બજારોમાં ભારતીય નિકાસમાં જોવા મળેલી વૃદ્ધિ એ ભારતની અનુકૂળ ક્ષમતાનું એક શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. The larger Indian economy and the need for large banks and for the economy which is, because of its domestic size, in the sense the consumption emerging out of its domestic market itself, is able to sustain our growth, which is the fastest even now in the world. But exports are important, and exports bring in value, and therefore it is important to have exports grow as well. But I reiterate, the domestic consumption and the domestic economic wheels moving well have really stood by us even during the times when global markets are in a churn. Our exports are taking a beating, but our exporters, to their credit, I must say, in spite of all the tariff and other challenges which the global uncertainties are giving them, they are, because of their ingenuity, finding newer markets and performing. So exports are doing all right because they are able to find newer markets and keep their growth sustained. But when you look at India's size and when you look at India's aspirations, it is important for us to recognize that Indian consumption story will have to be kept up. Indian economic growth based on the domestic activities such as in agriculture, which might send products outside, but for it to be well growing, the support we have to extend to the domestic agricultural growth is a very important factor. Similarly for manufacturing, similarly for services. So unless our domestic manufacturing, agricultural growth, tourism, IT and related services sector are given that constant support, predictable support, India's growth story will be difficult to keep up. And in that, banks have a very big role to play.